So good evening guys, good evening everyone. Welcome to Zach Discoveries YouTube channel. It's a beautiful time again guys, we are here. So I'm sorry, these are my wife's poultry. She's a good farmer and they are identifying this place by the way. What is this? Nini yo? Saa hii, hakuna stima saa hii. Ngoja kwanza mama, kuna mtu nafaa niende kuona. So hizi kuku si muziangalie ziache kuchafua maji hapa ya auntie. Ni nani anafaa kuchunga kuku? Ni wewe ama Sali? All right guys, so there's something I want to pick here. There's something I want to pick here. This poultry will be disturbed. All right, so okay, this is a stroke kitchen for me. So there's a gift that was bought for someone. Yeah, so I was talking about there's this package guy here. There's this package that one of you had decided to surprise someone with. So it is inside here. I want us to take it inside, we check. Yeah, I want us to take it outside, we check what it could be. Yeah, so this being the package, I want you people to work with me so that we can deliver this package. Do you know what this is? You don't know? Yes, this is a gift to a friend of ours. Sawa? To a friend of ours. So I'm going to deliver this to that friend of ours. Someone sent a gift I bought and I told those people to package it very well. So what is it? This one. Don't worry. I'll show you. I'll show you. What are you saying? Dali. All right, guys. So thank you so much. Stay tuned. Let's meet where I'm taking the package. All right, guys. So eventually I have arrived at the destination I was supposed to go. Mambo. So I'm here and the person that I had come to see is this one. Hivi walikuwa nakuita Teresa? Thank you. Na mama, the mom is here. Habari mama. Na huyo ni nani kwako? Huyu. Wifi yangu. Huyu ni wifi na yule pia. Bana. Na mawifi wazuri. Na wapataka hapa tu. Wewe umeenda misere lakini wao wako. So, guys, what we are going to do is to unload the package. To unload the package so that we can see what it. So as I was saying is that there's this package, as I said, that someone had sent me to purchase for this wonderful lady. So kuna kitu umekuwa ukituomba sana sana. Ilikuanga nini? Nini ulikuwa unatuambia tukununulie? Jerahani. Sasa yenye iko hapo sio jerahani. Sio jerahani, lakini tutajua ni nini kwa ndani. Si unaona imefungwa? Hiyo unaweza kuta ni lakini ikikuwa jerahani utafurahi sana. Haya. Ulikuwa unaniambia umepata sehemu ya kushona. Eti kwa chifu Grigoli? Bado ulinikuta. Kwa ule mama. Sasa ikiwa jerahani unaweza ukaiunganisha. Kana kiti basi pamoja sasa. Unajua jerahani haikuja kama imefungwa. Inakuja vitu zikiwa kando ka? Ama ujuagi hiyo? Utaifunga? So Teresa is saying that she has been requesting for a sewing machine for a long time. And my mom sent money for me to purchase a gift. So that's why I did not want to bring it the way you usually take groceries. That it is rice that you read, this is rice or this is bread.
So it is packaged. I asked those guys in Migori to package it in a way that it looks like a gift. But it was not to be written a name because there's a time this lady was not around. So she had gone to visit the sister in Mwanza. Mwanza is in Tanzania. But lucky enough, she's back. So when she heard that we were looking for her, she's back. Although we did not say why I was looking for her. So she came. She eventually came and looked for me. We talked. I asked her about the course. So course yako umeenda miezi mingapi? Hiyo ya kushona umeenda miezi mingapi? Miwili. Imebaki mmoja. Mimi imebaki mingapi? Hiyo miwili ushajua. Unajua ama unaendelea kujifundisha? Najua. Huyo ni mke wa chief. Au ulikuwa unajifundisha huko. So there's one ex-chief called Grigori. So she's going to be working there. That's where she has been learning. So I think if it's a sewing machine we're having inside here, it's going to be of assistance to her. One, it will be as a tool for her study to make sure she's well empowered. And two, it will be another source of income. Kwa hivyo mtoto wako anakuanga yupi kweli? Unajua sijui. Nani mrembo kukuliko? Penina? Mambo mami. So this is the daughter to her. Mambo mami. Unaitwa nani? Unaitwa Penina? Anaongeanga kweli? Haya mama. Si mama na mami hapa. Ama hakujui kama mama? Ananijua. Unajua na kuna wale watoto wenye unakuta mama wako na wao. Sasa anajua goko kama mama. Ama hujaiona nao? Unajua kuna wale wenye wanaachia wagoko zao watoto, mama yao watoto. So this is the daughter to her. So this is a sewing machine I have bought for this girl. We really appreciate, thank you so much, because this sewing machine is going to really support her. So hii machine ilinunuliwa hasa ya huyu mtoto. Juzi nilikuwa nakwambia ukicheza nayo nitakushika. Sababu sasa kama kuna watu tutakangi watu wacheze nao ni hawa. Sawa? Hii sio mashine ya kukunywa chai. Tukishapata 20 kwa hoteli. Sawa sawa? Unajua sasa hizi tunaongea kimchezo, lakini mtu alituma pesa yake. Nini ndio hiyo? Tulijengea mama Felista lakini bado tunarudi kuangalia vitu tulimfanyia huko. Sawa sawa. So guys, I want to get it down so that we check whether it is a sewing machine inside or even the boss has come. The boss has come. You want to come inside? Aye. The TX have come in, all of them. Wow. The GG. Unaona vile tumeingia hapa bana. Unajua wao walikuwa nadhani tunakuja hapa mchezo. Tumeingia na magari. Mungu akitubariki tunaingia na ile yenye haitaingia. So welcome man. So this is Fellow the Boy. You know it has been long since you greeted my people. Yeah. So guys, welcome to Zach Discovery YouTube channel. Yes. My name is Fellow the Boy. For those who are new to this channel, thank you very much for the returning subscribers. Thank you very much for those who have taken the attempt to watch this video. Actually, it has been a while since we came to this compound. Yeah. I don't know. Almost 5 months. Not 5. Almost 4 months. Around 4 months. For a long time. Yeah, for a long time when she was sick. When she was sick, and also when we were delivering some mattress and shopping. But today, I'm very happy appearing in this channel, guys, with my assistant manager here. Yes. So we are here to deliver something that is inside in the box,
I don't know what is it. In fact, I've called Zach and I asked him, where are you? He's telling me I am at Teresa's home. Yes. Then I've said that let me come. I want to see what is going on there. So even me, guys, I don't know what is inside. You see the way I've wrapped it. Now it looks like, I don't know if it is like a piano or something like a or a guitar. Yeah. But thank you very much, guys. Yes. Continue supporting us. Yeah. Subscribe on our YouTube channel. Zach Discovery, Sotenga Jr., Fellow the Boy, Joint Hand, Green Life Tree, and all the YouTubers who are also trying their best and to struggle so that they can also reach their target. Yeah. Thank you very much also for our subscribers. You take your time, man. Sometimes you don't even cook very early because you want to watch our videos. You find that sometimes you could maybe take your child to school. The child be late because you are watching my videos. Yeah. So thank you very much and God bless you for this moment. Amen. Yeah. That is the boss. You are the boss. And Teresa, today Teresa is just smiling. Yeah, she's very happy. Leo ni smile tu anatupiga tu. Nasikia tu. So I was telling Teresa, yes, this whatever is inside here, yes, we shall be coming to check on it. Yes. Yeah. So I was telling her, giving an example of Mama Felista. Yes. We usually go there. Sio Mama Felista tu, tunaenda kwa wote. Kwa hivyo jerahani sijakupea eti uende weke mahali uambie nipe 2,000. My friend. My friend. Yeah. So that is it. So fellow, it's not heavy. Maybe you can help me to put it down. I can help. Yes. So we want to put it down. It's not heavy. It's only that it's big. It's looking big on the bike, huh? Yeah. In the inside that box. So Teresa sasa kuja na kisu. Come with a knife. Let us kisu. Come with a knife so that we can. You want to unbox because it's a box. Huh? Yes, this is a box. In fact, I told those guys, can you wrap it like a gift? Yeah, actually this one it looks like it came from Nairobi. So mama, wakati nilikuwa nakuja hapa nilikuwa na hii machine. Kidogo tu ilikuwa iende mtu mwingine. Kidogo tu. Na ana bahati alirudi. Oh. So mwenye alinunua alikuwa anasema iweke, nitakwambia mwenye utapea. Lakini ana bahati. All right. So Fellow the Boy is helping us to unwrap the gift. We want to see, guys. Maybe these people did not even pack for me the sewing machine. So Teresa, unajua aina za sewing machine mnakwanga nazo? Unazijua hizo machine? Kuna majina tofauti tofauti. Unajua kama gani? Haujui. Na ulikuwa shule. Ni kama vile unavaa slippers hujui kuna bata. All right guys. So unapika kauji? Sio badala ya ugali mama. Mimi nilipikia ugali. Bana, muda wa ugali huo. So guys, we want to see what is inside this thing. First, slow but sure. Slow but sure. Yeah. Teresa, are you seeing the formula? Umesikia hiyo kizungu? Unaangalia huo. Sasa omba tu tukue na kajerehani ndani. Sikuwa na vitu zingine. Unajua unaweza kuta hapo bwana. Kuna kimbao. Kierie. Ma kuna kierie cha TV. Yeah, so guys, we are just cracking jokes for Teresa because she's very happy, you know. She's very happy in fact. You know, she was yesterday she was running quickly and looking for us every corner. For us, and she was very happy and joyful. Yeah, so yeah. Wow. So yeah, for it, this thing they pack it, but they had packed it. They pack it like almost. It was almost like going to Nairobi. Yeah, those guys. In fact, I was sitting outside. I was just hearing chwa 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 those sellotapes. The voices. So this is the daughter to Teresa. Did you know that? By the Oh, this guy. This girl, this one. Oh, Penina. Yeah. Oh, good. Sasa simama bana. Kwani wewe nani unataka kuchungulia kama ni hizo ndio vitu zinafaa kwa jerehani? Maybe you can be able to see it whether it is so we are going to remove that your eyes can see. Asante sana kabisa. Ni yenyewe? Hiyo ni ile mbao ya hiyo nini? Asante sana guys, means thank you very much. Thank you. Lakini kitu ni kama
inaingianga maji. Hii ni MDF. Yeah, itakangi maji. This is MDF. Yeah, MDF. So unaweza badilisha hii. Unaweza ndo chongea wengine. She doesn't know whether you can make a new one. Wewe ndio fundi, wewe ndio unatuuliza tena. Siweke maji. Hi. We want to go. By the way, you have not seen now the real. This is a board, eh? Oh, this one is the board. Eh? Yes, but there are things that. Kata hapa Phil. Kata hapa hivi yanguke yote chini. So we are unpacking. Hiyo ndio chuma yake. Hiyo ndio chuma yake Teresa. Ile miguu ya kanyaga na miguu. So Teresa will arrange, utatupangia kitu ikae machine tuone. Ama hujasomea maneno ya kupanga machine. Kata hapa Phil. Ona hapa kwanza. Yeah, so guys, we have a sewing machine. Wow. I love that shop. They packed these things like Very nice. Very nicely, man. Until all right. If you give someone to transport it somewhere, it will go safely. You cannot even think of like. You know, I was wondering what was that was long. So it was this board, eh? Yeah. Oh, good. I hope they have that rope. Eh, that is heavy. Oh, this one is not heavy. It has been wrapped from down. You see? Maybe you can. Oh, hey, it was wrapped from down. It has passed on. That metal. Under this metal, yeah. A sewing machine, well packaged. No wonder those guys took long to pack this. Yeah, they took their time. But maybe you just rarua this thing. This thing is just taking our time here. We want to. Yes. Chicken. What is this? Yes. So in the machine, in the chuma yake. This one is the one that you ride, eh? Hey, why is it looking short? The one I saw. Now let's put it upside down like this. We cut that thing. Oh yeah. All right. So maybe after connecting it, it will be cut here. Oh, I want to see it going like this. Chamani, simunipatie cherehani. That used to be Teresa's voice. every day. Simunitafutie. Hey. Hi. What is here? It is the head, eh? I think here is now the sewing one. It's even drawn there. Yeah. I just cut. That thing is. Acha tuone. Maybe hapo kuna kitu kama battery ba. Yeah, it is like a battery. Looks like a battery. Wow. Thank you so much, fellow, for being around, because this work would be very hard with me. Yeah, So, it's good to help. Yeah. Aha. Hey, it's packed like a radio. Yeah, you can see. So this Teresa, when it drops down, it can ni yenyewe? be damaged. Or you have never seen one that is new like this? Ama hujaiona yenye haijafungwa? Zikikuja zinakujanga hivi tena? Hajui. College alienda miezi 2. Zinakuanga hapo ndani. Yeah. Hiyo haina shida. Hiyo sasa bora sisi tuko na machine. Bora machine. Kitu tunataka. Ama utakuwa unaitoa tena unarudisha huko. Sikisha wekwa ni kazi tu. Ndio hivyo. It's the one. Anaanza kanyaga na miguu. It is the one, my friend. It is the one. Fakti Teresa mwenyewe angeitoa. It has got a gift. Hii ni kama ni nuts. I thought it is a set. This is now what we want. You know, this is what you bring. Final product. Yes, this is what now is the machine itself. Oh, good. Chukua ile ambayo weka hapa juu Teresa. Tuwekelee juu. Ana kuna kanati kama yanguka. Nataka tuiweke juu hapa. Inakaanga hivyo? Inakaanga vile vingine tu. Igeuza kwa ajili kwa tu. Sasa hii sijui na kwanga hivi. Una vile inafungwa.
Is it supposed to be on left side or right? Inafaa ikuwe upande wa mkono kulia ama kushoto. Acha mama atusaidie. Sasa wajatoboa. Ama inafungiwa chini na nani? Na hizo nuts. Oh, sasa nataka hiyo kitu ikae hapa. Unajua nilikuwa nataka ikae hapa tuone vile inakaa. Tiga nima. Ingisha tu sisi nakaanga kwa hiyo nini? Kama ni kutoka chini hapa. Teresa hata mwenyewe hajui. It is fitting. Maybe this way. It is fitting, but now we don't know how to put it. Just New brand machine. Paka watoto they are playing with it. Haya watoke karibu wasigongo. Kuna hiyo kitu imeanguka hapo. Teresa. Sasa this one will be taken now to the place where Teresa will be working, eh? Yeah. So they will help her to assemble. Iko na nini Teresa? Iko na hii nyingine. Iko na hii. Nafaa kuwa na kitu kama hiyo moja. Aka sindano haka. Sini zinakuanga sindano ziko. There must be an extra. Kila kitu kiko hapa ndani. Kiko hapo ndani. Ah, good. 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 Teresa sasa unasemaje? Zote. Teresa unasemaje? Asante kwa Mungu. Hata mimi nashukuru kabisa. Kabisa. So Teresa is appreciating guys. Thank you so much mom for making sure that hizo chuma mziweke kwa hiyo nini. Ona feel. Hizi chuma zirushwe humo. Sasa akienda kufungiwa because ataibeba venye iko. Pande kwa pikipiki iende pale. Wamfungie pale. So atakuja hapa ndio bebo. Very good. Sasa chukua hii rudisha Teresa. So thank you so much Teresa. I said thank you so much. Fellow, thank you so much for helping me. Thank you. To unpack this machine. Ndio hiyo Teresa. Si ulikuwa unataka machine? Ndio hiyo sasa. Ama sio hii? Yeah? Inaitwa new butterfly. It's called the new butterfly machine, and it has a toolbox. A toolbox that has other stuffs. Oh yeah. Yes, well equipped. Eh? Yeah, well equipped. Okay. So thank you so much. I think the lady has appreciated. We now allow them now to unpack it, assemble it, to put it back. Then so mama, unajua mtu ataifunga. Very good. So the mother will bring someone who will come now and put it together. The lady now, unaweza anzia hata hapa kushona, tuone. Si ndio? Usona tudangai tulienda shule miezi miwili na hukuenda. Thank you very much from Zack Discovery. So wote tufanye hivi. Asante mama. Asante sana.